come on time. You know, that's one thing. All you guys are here on time. It's very, very good. I'm very happy for you guys. Even the people who came late, you guys are still on time. So it's very good. So with that, guys, don't worry. Laugh. Everyone can laugh today. You know, we're having a good time. So I'm not coming in 5 minutes. We're gonna put back some music, and then we'll be back. Okay? So yeah, put back the music. 5 minutes. So honestly, I'm very happy. They're gonna stand over here and give a big surprise. Okay? Thank you. Look at these ladies. Oh my god. This is my mom, everyone. This is my mom. Look at this. Wow. Look at this last over here. So you guys should come. You're going to be watching from here. We're just going to take a quick picture. Don't be shy, guys. Don't be shy. Come. Up. Come here. Can you guys see that they're surprised or confused? Yes. Other way. Smile. Yeah. I'm going to serve it, please.
to bring 2 chairs just for my mom and dad so that they could sit over there. If you bring just 2 chairs. And then we're going to get started, guys. So my co-host is on the way. The person that's going to be sharing the thing with me to be able to explain to you guys how tonight is going to happen. So first I'm going to ask you a few questions to see how well you guys know Amma and Appa. Okay? Let me stand here and I'll talk like this. Very good. So guys, the game works like this. I'm going to ask you a question, you're going to answer it. If you get it right, I give you $1. Yeah, you get $1. Sorry guys, I'm not rich. But there's 10 questions, so there's $10 to be made. Okay? Great. So the first one is, when is Vimalanathan Arumugam's birthday? I need the full year. Full year, month, and date. Can't be their children. Enter 25th January 59. 59. Wow. We have our first win. Hold on, let me find the money. Yeah. You have $1. Our first winner. Great. Second question. How long have they been married for? You guys know this? How long have they been married for? Hello, raise your hand, please. Thank you. 31 years? Incorrect. What? 30. 18, 19? 30. 30 years. Shalom is the winner. Wow, Shalom knows. So close, so close. Oh, that's $2. That's $2. Here. Yeah. Great. The next question is, if you guys know my mom, you can answer தெரியும், okay? What is it? What is mom's dream? To build a church. Oh, he knows right away. Right away. Look at that. Oh, sorry. Right away, the man knows. Of course. Who answered it? It's okay, that's it. Okay, we're giving someone else, huh? Oh, okay, no worries. Great. So, how old is the oldest son in this family? 29 years old. We have a winner. We have a beautiful winner. Perfect. Next question. What city is Appa from? Urumbarai. Oh, correct. Ah, look at that smile. Ah, the man knows. You're gonna get everything. I gotta shake your hand. Oh, you want the other $1 too? Oh my God. Everyone thinks I'm rich today. Oh Lord. Yeah, oh my God, I have too many $2. No, here, $1. You're gonna keep it? And I'm gonna give you the next one soon. Don't answer the next question, okay? How about that? What's mom's favorite color? Blue. Brown. Hello? Orange. Orange, what the heck? Raise your hand, please. Someone from White? Shalom answered. Sorry guys, I know you guys know. You guys all know. Let the Oh yeah? Oh, who answered it? Who answered it? Your mom? Here. Let's go give it to you. Your mom answered it too? Come. High five. That's it, guys. That's it. Sorry, guys. Sorry. The money is still gonna come in. We have more questions. The next one is, this is a good question. None of my family can answer. How many cars do the Arumugam family have? How many cars? How many cars? Including trucks? So many, yes. But how many cars does the Arumugam family have? Raise your hand, please. Count. How many cars? Shot track. 4? No. 6, correct. Oh, the man knows. Here, go wrong. Hold on. Listen, this guy is a cheater. He knows my family too much. Okay? My God, this is crazy. So, guys. Well, what are you looking at? You know him? You know a lot of people here, huh? Yeah, very nice. The next question is, what city is my mom from? Nedandeva. Dude, who said it in the back? I don't understand. Who said it? Who said it first? Oh, she knows. I have to give it over here. In number. Thank you. Beautiful.
Now we have the last two questions, and these are $2 questions. So if you want to make $2, you're gonna make a lot of money today. You can go to McDonald's. Great. But the family's not gonna answer. Family's not allowed to answer. Okay? Cool. The main question that I want to know over here is, what is the name of Vimalanandan's bakery? No, you guys cannot answer. Yeah. Holy Jesus. People know, huh? Oh, you're famous. These guys know you. And I thought that was a hard question. You know how long it took me to answer that question? Shoot. $50 questions? No, not yet. Not yet. But there is more games to come tonight, guys. And with the games, what's gonna be cool is we have Tim Horton gift cards. So you know how you guys like your steep tea, your double. You know steep tea is actually plain tea? Tamil people actually order steep tea when they go to Tim Hortons. I was so confused. I'm like, why would you buy something you can make at home? Like, I don't understand. But anyways, that's the moral of the story right there. And the next question, which is actually the last one, and it's definitely the last one that I'm gonna ask. I actually read all the questions, so I'm thinking of one right now. Udumbare, there we go. Cool. Let me think of one great question for Mom and Appa. But who's your favorite son? Oh yeah? Oh, okay. You don't answer. Oh, I don't answer. Mom. Mom, who's your favorite son? 5 of them. That's not an answer. My God, look at her saying 5 of them. Wow. So guys, what we're going to do really quickly, because I know a lot of you don't have a lot of time, what we're going to do is we're going to start taking pictures just for now, just with them over here. So the family, immediate family right now is going to come up. We're going to take pictures really quickly. Then we're going to play a game right after that. So I want adults and children to be able to come in. Children as in like us young people. So right now is going to be our family. The Autumn please come up. All my brothers. And we're going to take pictures with our mom and dad. So we're going to play some music, guys. Thank you. Sorry guys, we're seeing which is
அற்புதம் அதிசயம் இந்த ஆண்டு நடக்க போகுது. அற்புதம் அதிசயம் இந்த ஆண்டு நடக்க போகுது. கவலைப்படாத 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 கவலைப்படாத. அற்புதங்கள் புரிய போகுது. அற்புதங்கள் புரிய போகுது. சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு. So go ahead, Joshua. We're all going to stand over here. Yeah, Joshua, why you keep running away? Come back over here. So we're all going to stand on the side. And then our great uncle, Kannan Mama, is going to be coming up. He's going to give a little speech about what's going to be happening today. So we're all going to stay over there. Please help me welcome Kannan Mama. அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கங்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அண்ணனை அன்பு கண்ணனை வாழ்த்தும்படி நாம் யாவரும் கூடியிருக்கிறோம். ஆகவே அகவை 60 தடம் பதிக்கும் அண்ணனை, அகவை 50 தடம் பதிக்கும் அக்காவை, அகவை 60 தடம் பதித்திருக்கும் அண்ணன் கண்ணனை, அகவை 50 தடம் பதித்திருக்கும் அக்கா அகிலாவை வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்து நிற்கும் நாம் ஒரு விசை எனது அன்பு அண்ணன் உடைய தாயக நினைவுகளை மீட்டுக் கொள்வது நல்லது இல்லையா? ஆம், வானம் பார்த்த பூமியிலே வயல் நிலத்து களை எடுத்து, இதெல்லாம் கண்ணனோட கதை கேட்க சொன்னதை வச்சு நான் கற்பனையா பார்த்தேன். அப்படிலாம் நடந்திருக்குமெண்டு அக்கா மல்லியாக்கா கேட்டதுக்காமே அந்த கவிதையை எழுதியிருக்கிறேன், கேளு. வானம் பார்த்த பூமியிலே வயல் நிலத்து களை எடுத்து வரம்பெல்லாம் தடம் பதித்து காலை 2 கைகளுக்குள் அடங்கி, எருது காலை 2 உங்கள் கைகளுக்குள் அடங்கி உலகை வலம்பெறுதல் போல் உலா வந்த காலம் அது. ஒரு விஷயம் நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள். அண்ணன் கலப்பையில 2 எருதுகளை பூட்டி விட்டு ஒரு தரையை சுத்தி வாரது நினைச்சு பாருங்க. அதான் வானம் பார்த்த பூமியிலே வயலத்து களை எடுத்து வரம்பெல்லாம் தடம் பதித்து காலை 2 கைகளுக்குள் அடங்கி உலகை வலம்பெறுதல் போல் உலா வந்த காலம் அன்று. மீசை முளைக்க முன்பே தம்பி, மீசை முளைக்க முன்பே ஆசை வைத்த குடும்பத்துக்காய், மீசை முளைக்க முன்பே ஆசை வைத்த குடும்பம் என்று அவருடைய குடும்பம், அதாவது அவருடைய அம்மா அப்பா அந்த குடும்பத்தை சொல்லுகிறேன். மீசை முளைக்க முன்பே ஆசை வைத்த குடும்பத்தை ஆளாக்க என்று எண்ணி ஆழ்கடல் கடந்து வந்து, மீசை முளைக்க முன்பே ஆசை வைத்த குடும்பத்தை ஆளாக்க என்று எண்ணி ஆழ்கடலும் கடந்து வந்து 4 தசாப்தம் முடிந்தாயிற்று. 4 தசாப்தம் முடிந்தாயிற்று. ஒரு விஷயம், நாங்கள் எல்லாரும் மீசலுக்கு வேண்டிய தருணம் இது. நான் பிறந்த பொழுது அண்ணன் இங்கு வந்து விட்டார். நான் 78ஆம் ஆண்டு பிறந்தேன். கண்ணன் 78ஆம் ஆண்டு நாட்டை விட்டு வெளியேறி விட்டார். ஆகவே ஆழ்கடல் கடந்து வந்து 4 தசாப்தம் முடிந்தாயிற்று. சுதுமலையில் பிறந்த மகள், சுதுமலையில் பிறந்த மகள் புதுமலராய் உன்னை சேர்த்து, சுதுமலையில் பிறந்த மகள் புது மலராய் உன்னை சேர்த்து ஆண்டவர் ஐவரை பெற்றெடுக்க, பாண்டவர் ஐவரை பெற்றெடுக்க மாண்புடனே வாழ்வமைத்து, மாண்புடனே வாழ்வமைத்து அறநெறிக்காய் வாழ்ந்திருந்தேன், அறநெறிக்காய் வாழ்ந்திருந்தீர். உறவெல்லாம் உமை உளம் மகிழ்ந்து உழுப்புகள் தினம் பேச உத்தமமாய் வாழ்வமைத்தீர். அறநெறிக்காய் வாழ்ந்திருந்தீர். உறவெல்லாம் உளம் மகிழ்ந்து உறுப்புகள் தினம் பேச உத்தமமாய் வாழ்வமைத்தீர். அழகான காலங்கள், அழகான கோலங்கள், இன்னும் 50 தொடர்ந்தாக, இன்பம் 80 வளர்ந்தாக என்று இவர்களை உங்கள் சார்பாக நான் வாழ்த்துகிறேன். கரங்களை தட்டி இவர்களை நாம் வாழ்த்துவோம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த 5 ஆண்டவர்களை பாருங்கள், பஞ்ச பாண்டவர்களை பாருங்கள். இதுல பெரிய 5 ஆண்டவர்கள், 5 அப்பங்கள். அண்ணா சொல்றபடி 5 அப்பங்களாக இருக்கட்டும். ஆமென். சந்தோஷம். வாழ்த்துக்கள் அண்ணா. இன்னும் தொடர்ச்சியாக பல காலங்கள் வாழ்ந்து எமது சமூகத்துக்கும் எமது சந்ததிக்கும் பலன் சேர்க்க எனது மன நிறைந்த வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Wow. I thought I could talk. That is not the case.
So with that, guys, what's gonna be happening next? I'm gonna bring up my co-host today. She's gonna be the one that's gonna be sharing the stage with me and introducing this great night for all of you guys. So please help me welcome Gopika. Yeah. Woo. There we go. So we're gonna get the chairs. So we're gonna start with musical chairs. So I want 15 adults, as in my age people, to come up and we'll start the game. So 15 people, there is a great game. Don't be shy. So yeah, stand up before I start calling names. Yeah, so it could be young people, older people. We want everyone to go. So 15 people. There's Shadow. There's money to do one. Jay. Both of you are coming. And bring your own chairs, please. Bring your own chairs. Bring your chairs, don't forget. Hello. Huh? You need to go to the washroom? You can go after the game. Get out. Rebecca, who's Rebecca here? Let's go, get up, bring your chair, get up. We won't start the game without you, Rebecca. Hosting, And I need to see dancing and moving, don't just walk like potatoes. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Assim, There was no chairs that was taken out, by the way. No, it was just a test. It was just a test round. So next time, don't sit. I'm gonna tell you guys to go get an item, and there won't be a chair, one chair. So the person to bring the item last loses. I'm sorry. I said don't sit. Get up and go get a female earring. Female
dancing, twirling. Okay, guys, don't be awkward. Why are people sitting down? A men's shoe and it can't be yours. I'm sorry. Put your shoe in the air. Good job. Go get them back. You sat down. A female bangle, like copper bangle, just one. What is that? Bangle, copper, like bracelet. A female bracelet. Good job. You can't win at your own party. I don't have to go get it back. Yeah, give it back. So for this one, you just sit down. There's no items, so make sure you sit down. So there's no items for this round. You just sit down. Are you guys ready? Are you guys ready? A blazer and it can't be yours. A blazer. A lot of people stripping down right now. Aww. It's all men now. It's boring. I can give it back. Yeah, obviously I have to give it back.
an item. Calm down. So it has to be a license that's not yours. License. Sorry, VJ and Joshua. Give the license back. It's an item. Calm down. So, a $10 bill. $10 bill. One more scene. Yes! Good job. Don't give it back. We don't apply these, we don't do IDs, but we on the way with the high seas. Yeah, we live by the code, and we only came for the gold. Yeah, that's how we roll. Ain't nobody messing with my thieves. And this is my crew. We do what we wanna do. This year might not be for you. This is what we wanna be. Open up, sand in the sun. Cannons and guns, bandanas and rum. This is the life for me. Tortuga. It's an item. Calm down. Eyeglasses, and it can be yours. Oh, give it back. Oh, look at this guy. Okay, guys. So, yeah, shake. Let's go. Ready? Yeah. I would say do some like warm-up exercise because you need to run for this one. A piece of toilet paper from the washroom! Good job, Marsha! Yeah, Mr. Marsha, come collect your
you get some Tim Hortons money where he disappeared. He went to go give back the toilet paper. My God. Marshan, you want to come get your money, bro? Yeah. That's how you do it. That's how you win Tim Hortons. In a little round like this. Cool, guys. So the next thing that we're gonna do really quickly, we're gonna give our speeches because we're running low on time. So we're gonna start off with the youngest Admagam. And he's gonna come up and give a speech to my mom and dad. So please help me welcome Mr. Joshua. Thank you, John. Okay. So first, I want to thank you all for being here to celebrate my dad's 60th and my mom's 50th birthday. So here I go. Once upon a time, I was small enough for me to be held in your hand, Mom. Today, I'm at least 2 heads taller than you. But that's how it's supposed to be. I remember when I was at church, you told me to stop running. I didn't listen and I hit my lip on the door. You didn't hit me, you didn't scream at me, but you sat next to me and started praying for me. You were the first woman I ever learned how to love. You were always there for me when I needed you the most, and for that, I thank you, Mom. I love you. Appa, you are one of a kind. You are so full of love and joy. You always find time to make your family and friends proud. We are celebrating your birthday today. I hope you can see how much we appreciate you. You are really a father figure, a father of 5 boys. Appa, you are truly one of a kind. I remember that one time you were teaching me how to drive, and I almost crashed. I've never seen someone express so much anger and screaming while grinding their teeth in such perfect synchronization. I am truly blessed to have a father like you. Thank you, Appa. Oh, look at that. Yeah, Mom. Wow. Woo, kisses too. Very nice. Very rare in the Admagam family that we give kisses and hugs. Today is one of the days that is very special, right? The next person that's coming up is Mr. Daniel. Ooh, let's hear your speech, little man. Welcome, everyone. Okay, so my name is Daniel Romagam. Nice to meet you. And I'm the firstborn of this very big family. You're fourth born. Yeah, fourth born. You said first. I said fourth born. Okay, sorry, fourth born. Anyways, I'd like to thank, first of all, I'd like to thank John, Enoch, Isaac, and everyone else that helped. Thank you. That's what I did. What did you do? Okay, so I'd like to thank them for doing all this for us. And honestly, I'm very surprised that all this happened because this is literally the first time, like you said before, the first time that this has ever happened, Okay, sorry. Yeah, so, thank you, Opa and Amma, for being the best parents. Honestly, Mom, you're so caring, you're so loving. Every time I come after after I come home from a soccer game or a rugby game, you'd ask if I'm in pain. If I'm in pain, you'd go over and massage me and put ice on it, and I'm truly thankful for that. But honestly, one of a kind. You give money when half the time, you don't. You say you're in debt. We all know you have money. And honestly, I'm thankful for that. My mom was there for me when I got hit by a car when I was young. I was playing with the ball, and the ball slipped, and I got hit. Once I was on the floor, the first person to come to me was my mom. And she was there. She let me sleep when I tried to sleep in the car, and I'm grateful for that. Honestly, from the bottom of my heart, Mom and Dad, I wouldn't be the person that I am today without you. And I just want you to know that I love you. Okay? Love you too? Yeah, wow. Okay, let's come back over here. Yeah.
Yes. Oh, everyone's getting picked up today. Now you ready? Cool. The next person that we're gonna welcome up is Mr. Enoch. Yeah, baby. So, I don't know how I'm going to beat this, but I'll try. Anyway. Hello, my name is Enoch Kannan. I'm the third born in my family. I would like to start off by thanking my mother and father for simply being the amazing people that they are today. They are by far the hardest working people I've ever met in my life. I've learned so much from them on how to be a provider for my family. Although it may not look like it, my brothers and I eat a lot of food. And because of this, my dad had to buy 2 fridges in our house just to feed our stomachs. And now when there's a lot of food in my house, my mom's the one who always makes us amazing food and will always fill up our plates. Both of my parents always did their best to raise us to become the best people we can possibly be in life. They're one of the very few people I've looked up to while growing up, even until this day. They always put my brothers and I first above all else. I'll be the first to admit that my brothers and I are very spoiled children. Every Boxing Day, my dad would take us to Best Buy or Future Shop, and we spent a lot of money on electronics and video games just to see the smile on our faces. But one day, our house tragically caught on fire, and we lost nearly every physical belonging we had. We were also devastated. My dad could see that, so in order to make us happy, he took us all bowling on the same day our house burned down. And he also bought us food. Now that's what I call love. However, my mom was the pillar that kept us happy during this time. She constantly prayed for us every single day. She made us food, made sure we got to school on time, even though we didn't have a house to live in during this short period. However, also during this time, through them I learned the value of money. As I started becoming older, I began working and becoming more independent. I started paying my own bills, my college fees, so on and so forth. But this was very hard for me to do, obviously, because my parents have been doing this for me up until this point. But this made me realize how lucky I was to have such an amazing parents who have been providing me ever since we were born, including my brothers. So to conclude, I'd just like to say, even though I grew taller than them in height, I'll never be able to outgrow the love that they have from my family. Thank you. Ooh, give them that hug. Give them that beautiful hug. Oh, yes. Oh, you guys picked up today. Well, I guess it's my turn. So, Appa, Amma, how are you guys? Enjoying yourself? Yeah? Well, I just want to thank you from the bottom of my heart for being the parents that we have today. Appa, you're the hardest working man I know. No, I'm talking to you. I'm not talking to the camera, I'm talking to you. So you're the hardest working man I know. There's literally no other person that I know in this world that works as hard as you. You work 7 days a week, providing for literally 7 people, because you're the sole one that works for the family. You work extremely hard. And then mom, you're like, John, Anna, ninga, in the Vaisela, Kalyanam Kattavanam, in the party, throw blah, blah, blah. Like, she was freaking out. She was getting so angry that we're doing this kind of party when we should be doing something else. But the reason why that we're throwing this party for you guys is because this is how much you guys mean to us. We're going to invest all this money into you guys. We're going to throw this big power. All of these people came here just for you because you're important for us. And that's why I want to make sure that you guys know, no matter what, that I love you from the bottom of my heart. We never say this often, but this is going to be the first time. Mom, you're the person that taught me perseverance. Appa, you taught me work ethic. Work ethic, right? But the most important thing, Mom, that you taught me that I love is the fact that you show endless kindness. You ask every single person that comes here or even comes any single where that they go, you're going to ask them, are you okay? Do you want to eat? Even if a bad person comes to the door, she's still going to offer them food. I don't understand that logic, but she still does. So honestly, guys, thank you so much for being here, for taking the time out of your busy days, because, you know, we're going to kidnap you anyways to bring you here. This beautiful outfit that you have, this beautiful sari that you have. You guys know that my dad bought this sari for my mom for their 30th wedding anniversary? Very beautiful. And without that, honestly, for me, I'm just so appreciative of what you guys have done for us and how Anna's going to be saying the next speech. So with that, Anna, please come up. Thank you. Very good, very good.
Yeah, baby. Here you go. I don't know how I'm gonna top that. All of that. Thank you guys for coming. My name is Isaac Ahimsa Narumaga. First of all, I want to say thank you for coming. Usually my parents are very busy, especially my father. I forget Tamil, certain stuff in it. Ayyo. Okay. எல்லாரும் அன்பே வன வைக்கிறேன். Sorry, when I get nervous, I forget my Tamil. Yeah, so okay, so first of all, thank you everybody for coming, and so my parents growing up, I'm the firstborn, so I was always one of the, you can say I'm like the second father in the family, sort of. And so one thing I learned is always be an example to your brothers and your family, and everybody's always looking at you and whatever. So be always your best self, and don't let them go in a bad way. And if anything happens, make sure they know. And always, like John said, my dad is the hardest, not one of the, he's the hardest working person in the world. He always works every single day, always providing. Like one of them said, our house burned down, and even though he was still kept a happy face, he didn't show any sad emotions. He was always, he's like the Bible says, the man is the backbone of the family. So he really is. And like when I grow up, I want to be just like him. And my mom, what I learned is, like John said, always don't give up. She's always praying, always being positive. Sometimes she's negative, but she's positive most of the time. And that, I think I have a lot of that because of her, because of that. And last but not least, I want to thank John and all my brothers for helping us organize this and for everybody coming here. It wasn't that easy. It was kind of last minute, but thank you all for coming. Thank you. Hey, you gonna give them a hug? Yeah. Great. Showing off his muscles, Rather adults. I'd want more adults to participate. You guys are here for Amma and Appa. So what I want is more people here to come out here so we can actually play the game. Understand? We're going to play this game literally for Amma and Appa, and they're going to be participating too. That's what's going to be fun. So it's a marriage game. So if you're married, you can do this. If your significant other is here, you can do this. I'm going to let Cops explain this game, and we're going to go from there. First, can I have all the married couples to come up? So it has to be the husband and the wife, or I will come there and get you guys. So the choice is yours. For Amma and Appa, guys. Ammas and Appas, Purushan, Pundati. My Tamil's horrible. Boyfriends, girlfriends, yeah. If you guys think you guys know each other very well, yes, do come up. Okay, I'm coming and getting you guys. Nanu ulat varan. Husband, wife. Go. Cherim kondavango. Yeah, cherim kondavango. Husband and wife. When the wife anga. When the wife's. No, but like moving on to There's no dancing, there's no singing, it's such an easy game, so don't be shy. Give one of your shoes to your wife or girlfriend, one of your shoes, and same thing for the woman. So take off both of your shoes and one of your shoes to your husband. So each player should have their wife's shoe and their husband's shoe, girlfriend's shoe and boyfriend's shoe.
Yeah. You keep this? No, don't wear it. Just hold it and give your shoe to your husband, and you have to hold your shoe. Your. Where's your shoe? He has both? Where's your other shoe? You got it? Okay. So you need one shoe of each. Your own shoe and your partner's shoe. Okay. It's a very simple game. Don't get nervous because I'm telling you guys to take off your shoes. Okay, so it's a very simple game. I'm gonna ask questions, and if you think your wife is the answer, you put your wife's shoe up. If you think you're the answer, you put your husband's shoes up. You get it? So same thing here. I'm gonna ask the same question, and if you think it's the husband, you put your husband's shoe up. And if you think it's the wife, you put the wife's shoe up. Understand? We'll do a trial, and if you guys both have the same shoe up, you guys will move on to the next round. And if you guys don't, you guys are out. So it's really like if you know your husband, if you know your wife. So I'm gonna do a trial round. So the first question is, who is the better cook? And you can't look back. Pinnathu paaka koodadu. Aar samayalla nalladhu. Give it up, give it up, give it up, give it up. Give it up. Bob, keep it high, keep it high, keep it high. High podungo. Oh yeah. Aar samayalla nalladhu. Unga wife-a illati neengala? Wife appa wife unga saapatha mela podungo. Okay, so ipa enna seiringa? Oh, neenga. Okay, appa ipa paarunga unga wife enna answer him, unga answer him. You guys have to be honest. If it's not the same answer, you guys are out. Understand? Understand the game? Okay, so we'll play the game for real now. Who snores more? Aar korite viruru. Aar snore pandra padakeka. Korite. Who does it more? Who does it more? Abba, your answers will be the same as mom or you're out. So when a wife snore pandra, illati neenga kuda snore pandra. Anda sapata edutitringo. In custom pandra. We're waiting. You're the last person. Wait panungo and the moral. Okay. Can you see like who gets them wrong? Okay, so we're gonna just raise your hand last time. Raise panungo. Aar kuda snore pandra. Okay, so mom and Appa are out. You're in. What? Ningala, wife-a ningala. No, onde podanum shoe mela. Okay, good. And Ninga, wife in the shoe? Illa. Okay, good. So they're out. Oh. Kuda pretty vadam. In Kaka Kudadu. Kuda pretty vadam. Yosikura. Okay, I want to show a portable. Okay, John, come here. See if they're. So unfortunately, you guys are out. In, out. Okay, right. Like between you guys, who talks more? Who's talkative? Come on, it's not hard. You guys have to decide.
You can say that out loud. No shame, no. Megan, we're waiting for you. Okay, cool. Yeah, everyone got it right. Who's the better driver? What? Okay, everyone's still. Wait, Megan? Okay, good. Yeah, everyone's still in. Okay, next round. Who is always right? Add a phone right. So Isaac, you're out. Your girlfriend thinks she's always right. Next question, who is more romantic? Add like sweet things saying that they're romantic. Onda podanum. Okay. Oh, you guys are out. Your girlfriend thinks you're more romantic. Who is funnier? Add in like funny. Oh, Nico out. So Enoch win funny too. What? John, where are you? Right here. So guys, now we're just gonna talk to my parents. So if you guys want to say hi, take pictures, we can do this. We're gonna go eat. We're gonna open up the food because I know everyone's hungry. So we're gonna play some music in the background. You guys can go eat, and then we can take pictures with my mom and dad. Okay? Perfect. Huh? Oh yeah, the prize. Really quickly before we get started again with the food, we have some very special guest speakers who came from Toronto. And they're going to be coming up over here. They're from Uppa. They came all the way from Toronto just for Uppa today. They're going to come up and say a quick speech just for Uppa. So Mr. Raja, you can come up. Ali Auntie. Manji. Come to the front. Thank you. Ahila சார் எங்களை இன்வைட் பண்ணதுக்காக நன்றி. பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் நன்றி. இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணினதுக்காக தேங்க்யூ. ஒரு நாள் நாங்கள் இப்படியான ப்ரோக்ராம் வர இல்லை. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, எங்களோட மாமா தான் எங்களுக்கு அப்பா மாதிரி இருந்து எல்லாத்தையும் எங்களை பார்த்தவர். எங்களோட குடும்பத்தை ஸ்பெஷலி நான் இவருடைய மூத்த அக்காவுடைய மகள். எங்களுக்குரிய எல்லா காரியங்களையும் எங்களோட குடும்பத்து காரியங்களையும் எங்களுக்கு அப்பா ஸ்தானத்தில் இருந்து இந்த மாமா பார்த்ததுக்காக நன்றி. மாமிக்காக நன்றி. பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக நன்றி.
It's okay, it's okay. எல்லோருக்கும் வந்ததுக்கான நன்றி. எங்களோட அம்மா அப்பாவுக்கு எங்களோட அண்ணா ஒரு பெரிய சாதம். எங்களோட குடும்பத்தில் எங்களோட அண்ணா இல்லைன்னா நாங்கள் ஒரு திரும்பவே இல்லை. எங்களை எல்லாரையும் ஆளாக்கி வச்சது எங்களோட அண்ணா தான். அண்ணாண்ட 60வது பிறந்த நாள் அண்ணா ரெண்டும் நூடி வாங்க வாழணும். பிள்ளைகளை எல்லாருமா சேர்ந்து இன்வைட் பண்ணதுக்கு எல்லாரும் சிறப்பாக செய்ததுக்கு பிள்ளைகளுக்கு அண்ணா 5 ஆம்பளை பிள்ளைகளை பெற்றதுக்கு இன்றைக்கு பார்க்கணும் பெருமையாக இருந்தது. எல்லாரும் நல்லா சந்தோஷமாக எங்களுக்கு போகணும். அதே மாதிரி அகிலாவும் அண்ணாவும் இன்றைக்கு ஒற்றுமையாக சந்தோஷமாக இருந்து பிள்ளைகளும் எல்லாரும் இனிமேல் இருந்த சிறப்பாக சிறப்பாக வாழணும்னு நான் வாழ்த்துவேன். பற்றி சொல்கிறேன். நான் வந்து இவருடைய மூத்த அக்காவுடைய மகன். மாமாவை பற்றி சொல்ல போனோம்னு சொன்னால் அநேகமான விஷயங்களை சொல்லலாம். இன்றைய நாளிலும் இந்த பிறந்த தினத்தை ஒழுங்குபடுத்திய பிள்ளைகளுக்கு மிகவும் நன்றி. எதிர்பார்த்ததுக்கு மேலாகவே நன்றாக செய்திருக்கிறார்கள். இன்னுமாக மாமா பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னால் அவர் வந்து எங்களுடையதை பார்ப்பவர் அல்ல, எங்களை மட்டும்தான் பார்ப்பவர். ஒரு வார்த்தையில நான் சுருக்கமாக சொல்லுவேன், எங்களுடையதை பார்ப்பவர் அல்ல, எங்களை மட்டுமே பார்ப்பவர். அது அவருடைய ஆரம்ப காலத்திலேருந்து அவரோடு நாங்கள் பழகினதிலிருந்து கண்டுகொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. மாமியை பொறுத்தவரையில் இந்த 5 பிள்ளைகளையும் வளர்க்குறது லேசான காரியம் இல்லை. பிள்ளைகளுக்காக அவர் பிரயாசப்பட்ட பிரயாசத்திற்கும் எல்லாம் கடவுளை ஆசீர்வதித்து அவர்களை நல்ல வழியிலே நடத்துவார் என்று சுவாசிக்கிறேன். எல்லாவற்றுக்கும் நன்றி. Any more speeches? The last speech. So does anyone want to come up and give a speech or say thank you to my parents? Don't be shy now, not all at once. Oh, perfect. I'll come to you guys, how about that? Ahila mama. Vaga. And then after this, we'll play one last game for tonight, and then everyone's gonna eat. I know we're all hungry. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த நேரத்திலே இந்த பிறந்தநாளை கொண்டாடும் அக்காவையும் அத்தானையும் வாழ்த்துகிறேன். விசேஷமாக எங்களது குடும்பம் இந்த நாட்டில் இருப்பதென்றால் இவர்களால், அதாவது ஆண்டுகிட்ட கிருபை ஒன்று, அடுத்தது மகாதேவன் ஃபேமிலி என்று சொல்லி இவர் தான் எங்களை எல்லாரையும் எடுப்பதற்கு உதவி செய்தார். ஆனால் அக்காவை ஸ்பான்சர் பண்ணி அக்கா வந்தவன் எங்களோட எல்லா குடும்பமும் இவர்களுக்கு தான் நாங்கள் வந்தோம் இந்த நாட்டுக்கு. ஆனால் இவர் செய்ததுகள் எல்லாம் சொல்லி முடிய இயலாத எங்களுக்கு செய்த உதவிகள். அதேமாரி என் சகோதரிக்கும் தான் இந்த பிள்ளைகளை பெற்று வளர்த்து அவளை ஆளாக்கி அவர்கள் இந்த ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கின்றது பார்க்க. விசேஷமாக எங்கள் குடும்பத்தை எல்லாரையும் ஒன்றாக காண கொடுத்த கிருபைக்கு நன்றி. இந்த நேரத்தில் அவர்களை வாழ்த்தி வணங்குகிறேன். Beautiful, guys. So the last game before the end of the night, we're gonna need 6 players, just 6. I'm gonna put this down over here. So we just need 6 players. Could be anybody. Please come up. So we're gonna just play this, finish this, and then everyone can eat. Game hard? What's the game? What's the game? I can't tell you until you come up. 6 players. Could it be my brothers? I say no, but It can be? it's okay. Yeah. What's the game though? So there's 3 steps to this game. So the first step is to blow the balloon till it pops.
So if you keep blowing the balloon, it will pop eventually. And then the second step is to take the toilet paper and get rid of all the toilet paper on it. And the third one is to finish the water bottle. So the first person to do that wins. So 1, 2, 3, go! Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Dura, 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 que dura, manga diva, porque tú te ves bien. Dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Dura, dímelo, dímelo, dura, yo te doy un 20 de 10. Dura, dura, dura. No sé cómo tú se prende el reggae. Porque te vas a envolver. Cuidado, las mujeres tienen poder. Cuidado, aviso peligro. Baile conmigo sin filtro. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Dura, 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 mano arriba porque tú te ves bien. Dura, mamacita, tú te sueltecita la cintura, pa' bajarte esa calentura. El avión me dejó, yo soy vegetariana pero me cuidado, las mujeres tienen poder. Cuidado, winner, you guys can stop. Yo soy la dura, me llaman peligro. That was funny to watch. You can call your brother to give the gift card. There you go. Hey, Mr. Joshua, you went from last to first real quick. My goodness. We're gonna take a quick picture. Yeah. Thank you. Oh, this closer. Very nice. So, the food is now open. You officially can get up and go eat. We're gonna start with the back tables first, and then after everyone's gonna go after that. So the back tables can go eat, and then we'll go from there. Okay, so guys, before we get started, sorry, really quickly, it's our first time hosting. So we're gonna ask Pastor Jerinam to please come and pray for the food. Then we're gonna cut the cake, and then while they're cutting the cake, we will eat. You see what happens at these events? Wow. Great, so Pastor Jerinam will now come. வெளியில் உள்ளாக்களும் டாய்லெட் பக்கம் உள்ளாக்களும் வாங்க முன்னப்போ. கண்ணன் ஜோனத்தான் ஒரு இரும்பு சிங்கம், கடின உழைப்பாளி. பிள்ளைகள் மாறிவிடுவார்கள், பெற்றோர் மாறுவதில்லை. There will be a lot of changes in children, but not in the parents. பாருங்க, அன்றைக்கு கனடாவுக்குள்ள வந்த இது மாதிரியே பேருக்கிறேன் ரெண்டு பேரும், மாப்பிள்ளையும் பொம்பளையும். ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள், இப்போ கல்யாணம் முடிச்சதாண்டு. ரெஜிஸ்டர் பண்ணதோ அல்லாவிட்டால் கோயிலில் தாலி கட்டினதோ. ரெஜிஸ்டர் தான் உண்மையான மேரேஜ். என்னடா நான் ஒரு மேரேஜ் ரெஜிஸ்டர். பிள்ளைகளுக்கு எது சந்தோஷம் தெரியுமோ, எது விருப்பம் தெரியுமோ, பெற்றோர் அம்மா அப்பா சிரித்து சந்தோஷமாக இருக்கிறதான் பிள்ளைகளோட சந்தோஷம். அது பெரிய ரகசியம். நான் நினச்சினா
ஜோனத்தானையும் அயிலாவையும் நல்லா தெரிஞ்சால் நான் தானே இப்போ நிறைய பேர் இருக்கிறீர்கள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். என்ன நடந்தாலும் குலையாத ஒரு இரும்பு மனுஷனாக இருக்கிறார். அதே மாதிரி அயிலாவும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒன்றையும் விட்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறார்கள். கனடாவில் ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூ ஒன்று நடந்தது. வெரி ஹைலி குவாலிஃபைட் பீப்புள் அதுக்கு போயிருந்தார்கள். ஒரு தமிழ் படியன் அந்த ஜாப்புக்கு எலெக்ட் பண்ணப்பட்டார். கடைசி கேள்வி கேட்டார்கள், வாட் இஸ் யுவர் மதர் டங்? உடைய தாய் மொழி எதண்டு? தமிழ். தமிழில் அவர் ஃபெயில் விட்டுட்டார். அவர் இந்த ஜாப்புக்கு எடுபட இல்லை. நீங்கள் ஜாப்புக்கு எடுபட வேணுமா? எங்கள் சர்ச்சில் சனிக்கிழமை காலையில் 10 மணிக்கு ஃப்ரீ தமிழ் கிளாஸ் இருக்குது. ஏஜ் டிஃப்ரெண்ட் இல்லாமல் எல்லா வயசுக்கும் வந்து பங்கு கொள்ளலாம். We have a Tamil class in our church. It's free. Many people now able to talk Tamil. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். இப்பொழுது ஜோனத்தானையும் ஆயிலாவையும் ஆசீர்வதித்து உணவுக்காக நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். பைபிளில் சாம் 128 சங்கீதம் 128 கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான். உன் கைகளின் பிரியாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய். உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும். உன் மனைவி உன் வீட்டரங்களில் கனிதரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பாள். உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒரே மர கன்றுகளைப் போல் இருப்பார்கள். இதோ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். நீ ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் எருசலேமின் வாழ்வை காண்பாய். நீ உன் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய். கணவனையும் மனைவியும் அறிந்தவர்கள் யார்? நீ 30 வருஷமா 40 வருஷமா 50 வருஷமா அறியவே முடியாது. கணவனையும் மனைவியும் அறியவே முடியாது. அதனால் புதுசாக வந்துட்டு பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு வாங்கன்னு கூப்பிட்டார்கள். எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். காலம் போக போக நீங்கள் இன்னும் அன்பில் வளர்வீராக இருந்தால் அதுதான் பெரிய உண்மையான அன்பு. ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுங்கோ, விட்டு கொடுங்கோ. ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூறுங்கோ. ஒருவர் பேசுகிற பொழுது ஒருவர் அமைதியாக இருங்கோ. இப்போ பெரிய காரியத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம். அயிலா எனக்கு நல்லா தெரியும். அயிலா குடும்பத்தை தெரியும். கண்ணனை ஜோனத்தான் எனக்கு நல்லா தெரியும். அவள் குடும்பத்தை தெரியும். பிள்ளைகளை தான் இப்போ அடையாளம் காண்றது கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ நான் அதிகமாக சொல்கிறது நம்பர் 1, 2, 3 தான். இப்போ வந்தார் நம்பர் 3 3வது நம்பர். அந்த பிள்ளை ஒரு நாள் சர்ச்சில் வந்து சண்டே ஸ்கூலில் இருக்கிற பொழுதும் பேப்பரை கொடுப்பேன். கனடாவெலாம் பேப்பர் மெலிஞ்சு கிடக்குது. பேப்பரையும் கொடுத்து பெண்ணாக கொடுக்குறார்கள் வரைகிறதுக்கு. நான் ஒன்றை வரைஞ்சேன். அப்போ கேட்டேன், ஹூ இஸ் திஸ் அண்ட் கேட்டேன். அவர் பார்த்துச்சா, திஸ் இஸ் யூ பாஸ்டர்ன்ட்டார். ஏன்னா தாடி வச்சுட்டேன் பாருங்க அந்த படத்தில். பிள்ளைகள் ஒரு சந்தோஷமானது. 5 பிள்ளைகள் சிங்க குட்டிகளை கத்தர் கொடுத்துருக்கிறார். ஆமே. நீங்கள் இனித்தான் அம்மா அப்பாவுக்கு கீழ்ப்படிவாக இருக்கணும். இங்கே வச்சு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆயிரத்து. யூ கேன் சே மெனி திங்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர், பட் ஷோ இட் இன் ரியாலிட்டி. வாழ்ந்து காட்டுங்கோ. அப்பா அம்மாவை நேசிங்கோ. அம்மாவோட ஸ்தானத்தை ஒருவருமே எடுக்க முடியாது. ஆமே. அம்மா அம்மா தான். அப்பா எல்லாத்துலேயும் இருந்து அப்பா அம்மா கட்டிக்காரர் பாருங்க. நல்லா செலவழிப்பினான். ஜோனத்தான் நல்லா செலவழிக்கிறாள். பிள்ளைகளை என்ன கேட்டாலும் கொண்டே வாங்கி கொடுத்துருவார். பிள்ளைகள் அப்பாட பக்கம்தான். கத்திர ஸ்தோத்திர கஸ்டமர் பாருங்க. நம்பர் 4 நம்பர் 2 கத்திர ஸ்தோத்திரம். கண்களை முடிஞ்சம் பண்ணுவோம். அன்புள்ள பரிசுத்த கர்த்தாவே, உங்களுடைய அன்புக்காக ஸ்தோத்திரம். ஜோனத்தான்ற வாழ்க்கைக்காக நன்றி கர்த்தாவே. கண்ணை என்னை இம்மட்டுமாக ஆசீர்வதிச்சு தண்ட குடும்பம், மனைவின்ற குடும்பம், இனச்சான பந்துகள் எல்லாருக்கும் பார்த்து பாராமல் இவ்வளவோ உதவி செய்திருக்கிறார் அப்பா. அவர்களை இந்த நாட்டுக்கு கூப்பிட்டு விட்டுருக்கிறார். அயிலாவையும் ஆசீர்வதிங்கள் கர்த்தாவே. இவ்வளவு தூரமாக கணவனோடு சேர்ந்து ஒத்துழைக்க ஓட ஏற்ற தாழ்வுகள் வாழ்க்கையில் வந்த பொழுதிலும் இன்னும் அதிகமாக ஒருவர் நேசிக்க கிருபையை கொடுங்கள். ஆசீர்வதிங்கள். 5 பிள்ளைகளையும் உடைய திருக்கரத்தில் வைக்கணும். அவர்களை ஆசீர்வதிங்கள். Lord, I submit these 5 boys into your great hand, O Master.
Help them to be obedient to their parents as well as to you, O Master. ஆண்டவரே, பெற்றோருக்கும் கீழ்ப்படிஞ்சு உங்களுக்கும் கீழ்ப்படிவா இருக்க கிருபையை கொடும். இந்த பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிங்கள். பெற்றோருடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிங்கள். ஜோனத்தனுடைய பிஸ்னஸை ஆசீர்வதிங்கள். வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் தனித்தனியாக பேர் பேராக குடும்பமாக ஆசீர்வதியுங்கள். ஆண்டவரே, எங்களுடைய சமுதாயத்தில் இப்படியா ஒரு கூட கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொருவருடைய குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்கள். ஜோனத்தான் அயலுடைய குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்கள். ஆண்டவரே, படைக்கப்பட்ட ஆகாரத்துக்காக நன்றி கேட்டாவே, இந்த ஆகாரத்தை ஆசீர்வதிங்கள். தொற்கொண்டு உங்களை நன்றியை ஜீவிக்க பிறந்து தாருங்கள். ஆகாரம் இல்லாத ஏழை ஜனங்களை எங்களுடைய சொந்த தாய் நாட்டில், அண்டை நாட்டில், இந்த நாட்டில் நினைவு கூறுறோம் கத்தாவே. ஏராளமாகவும் தாராளமாகவும் எங்களுக்கு உணவிருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, bless this food and fellowship, O Master. Nourish this food into our body and strengthen us for thy service. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Perfect. So now all the Autumn boys, we're gonna come upstairs over here. Amma and Appa, we're gonna cut a cake. Then after that, the dad side, so Appa's side is gonna come. We're gonna cut the cake, and then Amma's side is gonna come. We're gonna cut the cake, and then everyone can eat. So come, let's go eat. அவரால் அத்தனையும் பெற்றுக்கொண்டேன். ஜெபமெல்லாம் வீணாவில் போகல, என் விசுவாசம் என்றுமே தோற்கல. ஜெபமெல்லாம் வீணாக போகல, என் விசுவாசம் என்றுமே தோற்கல. நான் ஜெபிக்கும் நேரம் அதையெல்லாம் விதையாக மாறி போகும். அபிஷேக வேணும் நதியாக பாயும், பரலோகம் எனக்காக வேலை செய்யும். நான் ஜெபிக்கும் நேரம் ஒவ்வொரு நொடியும் என்னை பலவானாய் காக்கிறேன். ஒவ்வொரு நொடியும் என்னை பலவானாய் காக்கிறேன். மகிமை அறுவடை செய்கிறேன். என் நேரத்தை முதலீடு செய்கிறேன். மகிமையை அறுவடை செய்கிறேன். நான் ஜெபிக்கும் நேரம் அக்கினியமானோம். கடலெல்லாம் விதையாக மாறிப் போகும். அபிஷேகம் நதியாக பாயும், பரலோகம் எனக்காக வேலை செய்யும். துதியும் ஜெபமும் பெருக பெருக எங்கள் சபையும் பெருகும். துதியும் ஜெபமும் பெருக பெருக எங்கள் சபையும் பெருகும். தேசத்தின் பக்தியும் மாற்று அபிஷேகம் அவர்கள் முடிக்கிறேன். என் தேசத்தின் நன்றிகள் மாற்று அபிஷேகம் இடங்களை முடிக்கிறேன். நான் ஜெபிக்கும் நேரம் அக்கினியமானோம். அபிஷேகம் நதியாக பாயும், பரலோகம் எனக்காக வேலை செய்யும். பேச பேச ஆவியும் மனதால் பேச பேச ஆவியும் மனதால் மாறும்.
One at a time, one at a time. So one of you blow and then we're gonna cut the cake. Why can't they sing happy birthday? Very good. Do we? Oh, let's take one picture. One picture? One more picture. Okay, look here. Perfect. So everybody, we're gonna sing happy birthday to my parents. So let's sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mom and Happy birthday to you. We're cutting it for them. We're giving it to them, no? Why? Start right there. Look at that fondant. Feet on the first. Feet on first. Oh yeah, exactly. Each other. Wait, slow motion. Come on, everyone heard that. Great. So if we can have upper side, upper just over here. Upper side, please come up. That's up.
underneath first. Look underneath. You can't see it. Very careful. I know. Very You guys can get food. If you want to get food, you guys can go get food while we take the picture. So by further means, please go get the food. The food is ready for you. Thank you. Mom side.
If you're on mom's side, please come here. Please come up on stage. So all of mom's side, come take a photo. ஒத்தாயடி பாதையில தாவி ஓடுறான் அத்த பெத்த பூங்குயில தேடி வாடுறான் சந்தன மால அல்லது மால வாசம் ஏறுது எக்கிரி மேல சங்கிலி போல சேர தோணுது சக்கரால சக்குது ஆல மால மாத்த மாமி வழியில
Hey my dear மச்சான் நீ மனச வச்சா நம்ம ஊரு சிக்கலாம் ஜிகு ஜிகு ஜிகுதா நம்ம பிச்சு பக்கம் போட்டா குண்ட பாங்குத்து வேஸ்டா நீ என்னுடைய ரவுடி பேபி My hormone balance damage. One plus one is two, mama. Two plus me, three, mama. ஏமந்திரவாதி கெடிக்கு செடி நான் உள்ள பாதி நம்ம சம்மர் ஜோடி ரவுடி பேபி ஹே ரவுடி பேபி ரவுடி பேபி ரவுடி
கூடவே இருந்தேன் குறுநகையை எறிந்தேன் நீ தாயன் கண்பட்டு நூல் விட்டு பார்க்கும் எனையே பாவயம் கூடும் மயில் உன்னை பார்க்கிறேன். So, all of Appama's grandchildren, please come up. So, Rajan, Miraka, everyone, all the grandchildren, Tulasi, please come up. All the grandchildren of Appama, please come up. We're going to take a picture. So, Enoch, Daniel, Joshua, all you guys come too.